project creation. Again, we discussed project creation and we downloaded all the required dependencies, Maven dependencies for our project. మన ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన Maven dependencies అన్నిటిని మన ప్రాజెక్ట్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. అండ్ దెన్ we created packages. మన ప్రాజెక్ట్కి కావాల్సిన ప్యాకేజెస్ని క్రియేట్ చేసాం. దెన్ we started writing coding for configuration, right? So what is the need of the configuration? We will discuss that in today's session. Okay, configuration మనం దేనికి యూజ్ చేస్తున్నాం, అసలు ఎందుకు కాన్ఫిగరేషన్ని, so let us open Eclipse IDE. My voice is visible to you, right? And my screen is also visible to you. So this is our application, dummy app. So we created this yesterday, right? So this is the project structure. Okay, so this is ఈ folder లో మనం మన మెయిన్ క్లాసెస్ అన్ని కూడా రాస్తాం. Then this is JRE. JRE stands for Java Runtime Environment. ఓకే, మన ప్రాజెక్ట్ని రన్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తున్న రన్ టైమ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ Java 1.7. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ Maven డిపెండెన్సీస్. మన ప్రాజెక్ట్కి కావాల్సిన డిపెండెన్సీస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ప్లేస్ చేసి ఉంటాయి. ఓకే, Maven will do these things. Okay, and then this is one pom.xml. Why should we use pom.xml? Pom.xml is used to pom.xml is used to keep all the required dependencies. మనం pom.xml ఏవైతే డిపెండెన్సీస్ ని మెన్షన్ చేస్తామో ఆ డిపెండెన్సీస్ అన్నిటిని కూడా Maven మనకి డౌన్లోడ్ చేసి మన ప్రాజెక్ట్ కి అవైలబుల్ గా ఉంచుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ pom. See, this is the pom.xml file. Okay, సో మనం ఏ డిపెండెన్సీస్ ని మనం మన ప్రాజెక్ట్ కి యూజ్ చేస్తున్నామంటే we are using mysql connector, spring web MVC, spring context, JSTL for JSP pages, common DBCP for connection pooling, and spring Jdbc for database related actions or operations. Okay, so these are required dependencies for our project. Okay, and next, if you click on target and expand ME2 and expand web resources and expand these things where you can find src main web app. Okay, you can see here src main web app web inf. Okay, what is this web inf? This is the private folder, okay, where we can store all our resources. Okay, ఇక్కడ రీసోర్సెస్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం మనం? ఇట్ క్యాన్ బి an HTML pages, a JSP page, images, CSS code, JavaScript code, okay, jQuery code, and some other static resources. Okay, మన ప్రాజెక్ట్లో మనం యూజ్ చేస్తున్న రీసోర్సెస్ అన్నిటిని కూడా మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే ఇక్కడ అండర్ వెబ్ INF. మరి ఇక్కడ index.jsp చూస్తే దిస్ ఈస్ నాట్ ఇన్సైడ్ వెబ్ INF, ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ వెబ్ INF. ఓకే, మరి డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉండటం వల్ల? సి, అండ్ ఇక్కడ వెబ్ INF ఫోల్డర్లో వ్యూ అన్న ఇంకొక ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేస్తాను. హియర్ ఐ విల్ కీప్ ఆల్ మై JSP pages. ఓకే, I will keep all my JSP pages inside view folder. ఇది డిఫాల్ట్ గా మనకి Maven ప్రొవైడ్ చేసిన index.jsp పేజ్. ఓకే,
మరి WebINF లో కాకుండా అవుట్ సైడ్ ప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఓపెన్. ఓకే, ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెస్ ద రీసోర్సెస్ విచ్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ WebINF. ఓకే, if you create a folder inside WebINF and you can create web pages inside this folder, no one can access. Okay, somewhat it can consider it as a security. Okay, no one can access the files there. Okay, so this is the structure. And this is web.xml. Mostly we are not going to work with this. ఒకవేళ అవసరం వస్తే దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. దీన్ని డిప్లాయ్మెంట్ డిస్క్రిప్టర్ అని అంటాం మనం. ఓకే, and see our project package structure. Under src main java we will create packages. Okay, so we created first we created first a package in the apssdc.capp.config. CApp stands for contact application. Okay, config. Inside this config we are configuring the project. So what is this configuration? See, Servlet is a container. Okay, Servlet container అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఈ Servlet container ఏం చేస్తుందంటే మన ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేస్తుంది. ఓకే, మన ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు లెట్ మీ ఓపెన్ పెయింట్. Consider it as a Servlet container. Our application will be run inside this Servlet container. మన ప్రాజెక్ట్ రన్ అవ్వాలంటే మన ప్రాజెక్ట్లో చాలా రీసోర్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, రీసోర్సెస్ ఉంటాయి, టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి. సో యూ కెన్ కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ UI ఉంటుంది, బిజినెస్ లాజిక్స్ ఉంటాయి, రైట్, అండ్ డేటాబేస్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి, రైట్. సో ఇక్కడ గమనించండి, యూఐకి మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం, JSP అనేది ఒక టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నాం, రైట్. JSP is a technology we are using for developing front-end pages. Okay, for developing business logics we are using what, Java. Okay, for developing business logics we are using Java as backend. For database related operations we are using what, mysql server. Okay, mysql server. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, JSP is a different technology, mysql server is a different technology, Java is somehow JSP is Java are related, but here it is different. Okay, మన సర్వ్లెట్ కంటైనర్ ఏం చేయాలి, వీటన్నిటిని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ వర్క్ చేయాలి, రైట్. మన JSP ఫైల్స్ ఎక్కడున్నాయో మనకు తెలియాలి, మన బిజినెస్ లాజిక్స్ ఎక్కడున్నాయో మనకు తెలియాలి, మన SQL క్వరీస్ కావచ్చు, మన SQL సర్వర్ కావచ్చు, ఎక్కడుంది, ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఎలా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి, ఇదంతా ఎవరు చూసుకుంటారు అంటే సర్వ్లెట్ కంటైనర్లో ఇది రన్ అవుతుంది. సర్వ్లెట్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ దట్. ఓకే, ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా మనం యూజ్ చేస్తున్న ఫ్రేమ్వర్క్ ఏంటి అంటే స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, సో హియర్ స్ప్రింగ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఇంతవరకు చెప్పింది ఒకటే, ఆ సర్వ్లెట్ కంటైనర్ని కూడా ఇంకా ఈజీగా మీన్స్ యూ కెన్ క్రియేట్. ఇది ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఆన్ సర్వ్లెట్స్. ఓకే, సర్వ్లెట్స్కి అంటే సర్వ్లెట్స్ని బేస్ చేసుకొని సర్వ్లెట్స్లో మనం రాసే కోడ్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేయకుండా దాన్ని ఓకే, redundancy framework will do what, it removes redundancy. అంటే ఏంటి, డూప్లికేషన్. మనం స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రతిసారి రాసిన కోడ్ మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ విల్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, it will remove the redundancy, it will provide some modularity. Okay, కొన్ని
it will provide some default methods, it will write some code on behalf of the user. Okay, as a programmer గా మనం స్క్రాచ్ నుంచి అనే రాస్తాం, బట్ Spring provides some default code. Okay, Spring provides some default code which is necessary. Okay, basic things it will provide. Apart from that, a programmer needs to take care. Okay, so you can understand even more later in the sessions. Okay, once I explain Spring framework, you will understand. Okay, as of now, Spring framework will make the programmer's life very easy. Okay, in different manners. ఓకే, మరి ఈ అన్నిటి టెక్నాలజీస్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ వర్క్ చేయడానికి మనం ఏదో ఒక చోట కాన్ఫిగర్ చేయాలి. మనం ఏ డేటాబేస్తో కాన్ఫిగర్ చేయాలి, ఏ మన కోడ్ లాజిక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో చెప్పాలి, మన హెచ్టిఎంఎల్ పేజెస్ కావచ్చు, జేఎస్పీ పేజెస్ కావచ్చు ఎక్కడ ఉన్నాయో చెప్పాలి, వాటిని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలో చెప్పాలి. వీటన్నిటిని కలిపి మనం ఇప్పుడు ఏమంటున్నామంటే కాన్ఫిగరేషన్ అంటున్నాం. ఓకే, కాన్ఫిగరేషన్. సో యూ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ a servlet container. I am providing all the JSP pages inside web-inf folder lo. Again, inside the folder there is a view folder. Inside that folder you can find JSP pages. Okay, so ikkada unna JSP pages. Mari idi ela cheptam? Through configuration. You need to configure where is our JSP pages available. Okay, for that we are configuring. Yesterday మనం కోడ్ రాసాం కదా, ఆ కోడ్లో కూడా మనం ఇదే డిస్కస్ చేసి we will discuss one more time. Okay, and next Java classes. Java classes ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి? We created a Java classes inside the packages. Okay, so what is our package structure? Our package structure is in.appssdc dot c app dot. ఇక్కడ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ సి in.appssdc.capp ఇది కామన్, అప్ టు capp is common. Later it is changing. Config, controller, DAO, service ఇంకా మనం ఇంకా క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, యూటిలిటీస్ కావచ్చు, ఎక్సెప్షన్ కావచ్చు, కమాండ్ కావచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ కామన్ ఏంటి? in.appssdc.capp is a common package structure. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను కాన్ఫిగరేషన్లో అంటే, హే స్ప్రింగ్ go and look for the classes inside the package called in.appssdc.capp. ఇక్కడ వరకు చూసుకుంటే ఇట్ విల్ సెర్చ్ ఆల్ ద సబ్ ఫోల్డర్స్. సబ్ ఫోల్డర్స్ ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి? కాన్ఫిగ్ ఇస్ ఏ సబ్ ఫోల్డర్, కంట్రోలర్, డిఏఓ, సర్వీస్, ఇవన్నీ కూడా సబ్ ఫోల్డర్స్ ఆఫ్ in.appssdc.capp ఫోల్డర్. ఓకే, సో ఇక్కడ క్లాసెస్ ఉన్నాయని మనం చెప్పడానికి మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ లేటర్ నెక్స్ట్ JDBC. JDBC stands for what? Java Database Connectivity. So what it will do? It will provide the connection between our Java program and the database. Okay, database. In our project we are using MySQL as our database, right? So how to communicate with the MySQL? We need some way, right? So that's why we are using MySQL connector. Hey connector provides some communication to and from the Java program and the MySQL database. Okay, so that's why we are using MySQL connector. మరి మన MySQL సర్వర్ కి యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది, రైట్? పాస్వర్డ్ ఉంటుంది, ఓకే, పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, అడ్రస్ ఉంటుంది. సపోజ్ లెట్ us assume I have multiple servers, Oracle server, MySQL server and H2 database. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ నా దగ్గర ఉన్నాయి. పర్టికులర్గా ఒక సర్వర్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డేటాబేస్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రంట్ పేజెస్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం, జావా కోడ్ ఎక్కడుందో కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం, డేటాబేస్ వాటి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కూడా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మన
స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆర్ కంటైనర్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ బేస్ చేసుకొని ఫ్రంట్ పేజెస్ ఎక్కడున్నా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, లాజిక్స్ ఎక్కడున్నా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. అండ్ ఏ డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఆ డేటాబేస్కి రిలేటెడ్ ఎస్క్యూఎల్ కరీస్ కావచ్చు, మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇక్కడ మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, Sebelah kita sebelah lúc chơi đa chuyên cung và đá lồng nách nó muốn lục cô đủ mà sebelah tao sebelah cái được lợi đi đủ quá uống chi giá bây giờ lên sebelah kita sebelah skala là đủ bà già. సో ఇలా మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. కాన్ఫిగర్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, రిసోర్స్ నాట్ ఫౌండ్ అని వస్తుంది. రిసోర్స్ నాట్ ఫౌండ్, సో మనం ఏదైతే రిసోర్స్ కోసం వెతుకుతున్నామో ఆ రిసోర్స్ అనేది అవైలబుల్గా లేదన్నట్లు. వై? బికాస్ వీ డిడెంట్ కాన్ఫిగర్ ద configuration. Okay, now let us observe our yesterday's configuration. So we created two configuration files yesterday. First one is Spring Root configuration and second one is Spring Web configuration. ఈ టూ మనం నిన్న క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, లెట్ us examine each and every one once again. నేను ఎవరికైతే అర్థం కాలేదో, నేను ఎవరైతే వినలేదో ఒకసారి మళ్ళీ వినండి. సో see here, this is a class. We created a class called Spring Root config. Okay, so the class name is Spring Root config. ఇక్కడ మనం ఇంకా ఏం స్టార్ట్ చేయలేదు కోడ్, because as of now we not required to perform any operation here. Okay, okay, now see what is this configuration and what is this @component scan. These are annotations. In Java there is a concept called annotations. Annotations works just like a class. Okay, or class related functionalities ni manam annotations laga use cheyochu. Okay, so @component scan ఏం చేస్తుంది? Now see here, base packages in.apssdc.c app. దీన్ని బట్టి కొంత అర్థమవుతుంది. We are scanning the packages. ఓకే, ఎక్కడ స్కాన్ చేస్తున్నాం? in.apssdc.c app. ఈ ప్యాకేజ్ వరకు వెళ్ళి ఈ సి యాప్ తర్వాత ఏ సబ్ ఫోల్డర్ ఉన్నా, ఏ ప్యాకేజ్ సబ్ ప్యాకేజ్ ఉన్నా వాటన్నిటిలో కూడా మనం ఏం చేస్తాం? స్కాన్ చేస్తాం. దేనికోసం స్కాన్ చేస్తాం? we scan for objects. Okay, we scan for objects. So this is a simple Spring Root configuration. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఇంకా మనం రాస్తాం. ఇక్కడ ఏం రాస్తాం మనం అంటే, see the image here. Spring Root configuration. Here we configure services, repositories, specific bean configuration. Service means nothing but business logics. Okay, you can consider business logics as service. And repository. What is repository? Repository is nothing but database related operations. ఏ ఆపరేషన్స్ చేస్తాం మనం? yesterday మనం డిస్కస్ చేస్తాం. What are the basic operations we perform? Means CRUD operations. CRUD stands for create, read, update and delete. Okay, so these are the operations. So we configure all the services and repositories. అంటే మన ప్రోగ్రామ్లో మనం యూజ్ చేయబోయే సర్వీసెస్ని, రెపాజిటరీస్ని ఎక్కడి నుంచి ఐడెంటిఫై చేయాలనే దానికి మనం ఇక్కడ కాంపోనెంట్ స్కాన్ని యూజ్ చేస్తాం. అక్కడితో మాత్రమే కాదు, మనం ఇంకా చాలా చేస్తాం. అది స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకుందాం. దిస్ ఈస్ స్ప్రింగ్ రూట్ కాన్ఫిగరేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ one is Spring Web configuration. Here we are configuring web. So here we are configuring the web pages, web related things. Web related things ఏమేమి ఉంటాయి? HTML pages కావచ్చు, JSP pages కావచ్చు, నెక్స్ట్ CSS ఫైల్స్ కావచ్చు,
జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్స్ కావచ్చు, jQuery ఫైల్స్ కావచ్చు, అండ్ బూట్స్ట్రాప్ ఫైల్స్ కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా రీసోర్సెస్, రైట్? మీరు ఇంతవరకు చూసిన వాటిల్లో మీరు కోడ్స్ ఎలా ఉంటుందంటే, సపోజ్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఏ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్. ఇది హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ అనుకుంటే ఇక్కడ మనం కోడ్ అంతా చూసేస్తూ ఉంటాం. ఎలా స్టైల్, ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ అని రాసేస్తాం, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ రాసేస్తాం. ఇది అయిపోయిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ హెడ్, దిస్ ఈజ్ హెడ్. ఇక్కడ హెడ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ యాక్చువల్ బాడీ విల్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ హియర్. తర్వాత ప్రెజెంటేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, లేటర్ విల్ క్లోజ్ ద బాడీ అండ్ విల్ క్లోజ్ ద హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్. సింపుల్గా మనం చూసే పేజెస్ ఇలా ఉంటాయి. సో హెచ్టిఎంఎల్ పేజెస్లోనే స్టైల్ ఉంటుంది. స్టైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిఎస్ఎస్, క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్స్. మన పేజ్కి అప్లై చేయబోయే స్టైల్స్ని ఇక్కడ కోడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జావా స్క్రిప్ట్. So this is a JavaScript and this is HTML. Okay, so దీనివల్ల యాజ్ ఆఫ్ నో దిస్ ఈజ్ సింపుల్. ఒకవేళ మన సిఎస్ఎస్ కోడ్ ఎక్కువ అవుతాయి, జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఎక్కువ అవుతాయి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? వీ విల్ సపరేట్ ద లాజిక్, వీ విల్ సపరేట్ ద జావా స్క్రిప్ట్ ఫ్రమ్ ద HTML పేజెస్. అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ని ఇక్కడ రాయకుండా దీన్ని సపరేట్ చేస్తాం. సపరేట్గా ఎక్కడ రాస్తాం? We will create another files. Okay, we will create another files. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ JS ఫైల్ ఒకటి, CSS ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం. ఎక్కడన్నా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, డోంట్ మెయింటైన్ సైలెన్స్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్. దిస్ ఈస్ style.css. Let us assume that, and this is style.js. JS stands for JavaScript, CSS stands for cascading style sheet. Okay, now ఇక్కడ కామన్గా కొంత కోడ్ని మనం సిఎస్ఎస్లో రాస్తాం, ఇక్కడ జేఎస్ రాస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూసారు ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి మనకి? 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. మనం ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయంగా ఏమవుతుందంటే ఫైల్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. లేటర్ what we will do is we will create separate folders for each and everything. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం వ్యూ అన్న ప్యాకేజ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసాం యాజ్ ఆఫ్ నౌ, రైట్? వ్యూలో నెక్స్ట్ we will create వ్యూస్లో JSPs ఉంటాయి. బిఫోర్ దిస్ here web.inf. Inside web.inf we will see views. Inside these views you can see JSP files. Okay, and later you can see JS folder. Inside this JS folder you can see JavaScript files, and later we will create one CSS folder. Inside this folder you can see CSS files. And common thing, ఏ వెబ్సైట్ చూసినా కూడా మీరు ఇమేజెస్ని చూస్తుంటారు. ఇమేజెస్ ఇలా మనం ఫోల్డర్స్ని సపరేట్ చేస్తాం. ఎందుకు సపరేట్ చేస్తామంటే మెయిన్ కంటెంట్, స్క్రిప్ట్, సిఎస్ఎస్ అంతా ఒకే చోట ఉంటే మనం ఒక్కొక్కసారి మోడిఫికేషన్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఐ విల్ షో యూ హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ టు ఐడెంటిఫై. మనం చేంజ్ చేయాలనుకున్న కోడ్ని వెతకడానికి కూడా టైం పడుతుంది, బికాస్ ఇట్ మే కంటైన్ 1000 lines in a single HTML file. Okay, so it is not easy to identify the code when we require to when we
పీడిఎఫ్స్ కావచ్చు, ఓకే, ఎక్సెల్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనం సపరేట్గా మెయింటైన్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద రియల్ టైమ్ సినారియో. రియల్ టైంలో కూడా ఇలాగే ఫాలో అవుతారు. ఓకే, ఒకవేళ మన కోడ్ తక్కువగా HTML page or JSP page, it depends. Okay, clear up to this? అర్థమైందా ఇంతవరకు? ప్లీజ్ గివ్ ఏ రెస్పాన్స్. Okay, so what we are doing here? Here we are creating a method. A method name ఏంటి? View resolver. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోతే మీరు కోర్ జావాతో కంపేర్ చేయండి. See, this is the method name, this is the return type. Okay, compare, then you can understand. Okay, so this is nothing but object creation. Okay, class name, variable, new class name. So we are creating an object called VR. VR stands for view resolver. View means nothing but HTML or JSP pages. Okay, ఎక్కడి నుంచి మనం వ్యూస్ ని రిజాల్వ్ చేయాలి? You can go to the webinf/view folder. Means you can directly go here, webinf. Inside that there is a file folder called view. In this view folder you can find all the views. మీరు బాగా గమనిస్తే ఒక HTML పేజ్ని .html తో సేవ్ చేయొచ్చు, .htm తో కూడా సేవ్ చేయొచ్చు. అలాగే JSPs కూడా ఉన్నాయి, అలాగే ASPs, అలాగే .php. Okay, these are all front end related things. These two related to HTML. This is related to Java. What is this? Java server page. JSP అంటే this is active server page. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మీన్స్ this is from Microsoft.net. Okay, and this is hypertext B processor, PHP programming యూస్ చేస్తాం కదా, సో దట్స్ వన్. ఓకే, ఇన్ని ఉన్నాయి మరి ఎక్స్టెన్షన్స్. మరి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ మనం యూస్ చేస్తామంటే JSP ఫైల్స్. That's why we are using suffix. Suffix means which comes at the end. Prefix means which comes at the front, means before. Okay, సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మన ఫైల్స్ని ఎక్కడ వెతుకుతుంది? WebInf వ్యూలో ఏ ఫైల్స్ అయితే JSPతో మ్యాచ్ అవుతాయి దాంతో. ఇంకా మన పేజెస్కి మనం నేమ్స్ని తర్వాత చెప్తాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, వి క్రియేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్. ఆ ఆబ్జెక్ట్కి ఈ ప్రాపర్టీస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని సెట్ చేసి రిటర్న్ చేస్తున్నాం. హూ విల్ టేక్ ద విఆర్ ఆబ్జెక్ట్? సో ఇట్ విల్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు ద స్ప్రింగ్ కంటైనర్. స్ప్రింగ్ కంటైనర్ ఎప్పుడైతే ఒక రిక్వెస్ట్ వస్తుందో, ఆ రిక్వెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏదో ఒక ఫ్రంట్ పేజ్ని డిస్ప్లే చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు దాన్ని వెతకడం కోసం ఈ కాన్ఫిగరేషన్ని ఫాలో చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ స్ప్రింగ్ వెబ్ కాన్ఫిగ్. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ ఇంకొక మెథడ్ వస్తుంది, రీసోర్స్ హ్యాండ్లర్ అని. అది యూజ్ చేసేటప్పుడు నేను చెప్తాను. హ్యాండ్లింగ్ స్టాటిక్ రిసోర్సెస్. స్టాటిక్ రిసోర్సెస్ హ్యాండిల్ చేయడానికి మనం రిసోర్స్ హ్యాండ్లర్స్ వాడతాం. ఓకే, we will see that later. Whenever it requires, we will do that. These are the two configuration files. See the image.
we created Spring Boot configuration file and Spring Web configuration file, and the remaining thing is this one. This is nothing but Dispatcher Servlet. Okay, it will do all the things. Okay, see the arrow marks. It is going towards that class. This is going towards that class. This is a class. This is a class, and this is also a class. Okay. So what is this class? This is Contact Application Dispatcher Servlet Initializer. Okay. So let us see how to create and how to configure them. This is one-time process. E configuration one time just. Okay. For any project, we will do only one time. So where we'll create? We'll create under config folder. So what we need to create? We need to create a class. Okay. What is the class name? My class name is Contact App Dispatcher Servlet Initializer. See, Contact App Dispatcher Servlet Initializer. Okay, ఈ పేరుకి మీనింగ్స్ కూడా ఉంటాయి. Just like the template thing. Okay, there is some reason behind it. This is a Dispatcher Servlet. We are initializing the Dispatcher Servlet. I will explain what is a Dispatcher Servlet. Okay, I provided the name and I am creating the class. Okay. Okay, so next step, this class will extend one more class. Inheritance concept. Okay, extends means inheritance. Okay, e class a class extend chestundante abstract annotation config dispatcher servlet initializer. Okay, we are going to extend abstract annotation config dispatcher servlet initializer. Okay, I'm saving this. See, it error ochindi as of now. I'm saving the program. You will see the same error. If I place the cursor here, it will give some suggestions. Okay, ఇప్పుడు మనకి suggestions ఇస్తుంది. What is the suggestion? Sir, this is abstract class. Okay, ఈ నేమ్ చూసి మనం చెప్పొచ్చు this is a abstract class. Okay, abstract class ని ఒక క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఏం చేయాలి? Means abstract class is not a complete class. Abstract class is not a concrete class. అంటే ఆ క్లాస్ ఇంకా ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు అని అర్థం. మరి ఇన్కంప్లీట్గా ఉన్న క్లాస్ని మనం యూజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ క్లాస్లో ఏదైతే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయో ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ని ఇక్కడ మనం రాయాలి. మీన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ద కర్సర్ హియర్. See the suggestions. Import abstract annotation config dispatcher servlet from here. Okay, I'm clicking on this. Import అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఎర్రర్ చూడండి. I'm placing here. See the message. The type contact app dispatcher servlet initializer must implement the inherited methods of what? Abstract annotation config dispatcher servlet initializer. So మన క్లాస్ ఈ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసింది. సో ఈ క్లాస్ ఏదైతే మెథడ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదో ఆ మెథడ్స్ ని ఇప్పుడు మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అది దాని మీనింగ్. సో see the suggestions. Add unimplemented methods. Click on this. Okay, add unimplemented methods. Okay, it will provide the code like this. So ఇప్పుడు ఈ మెథడ్స్ కి మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, క్లియర్ అప్ టు దిస్?
Now see the method names: root config, servlet config, get servlet mappings. Okay. See the name root config. It is somehow related to spring root config. Spring root config, root config. Okay. So root configuration మనం ఇక్కడ configure చేస్తాం. So we will configure that here. Okay. Return null కాదు. ఎందుకు ఇక్కడ రిటర్న్ నల్ ఉంది? బికాస్ డిఫాల్ట్ గా నల్ పెట్టారు. Null returns nothing. Okay. So here I am returning a new class. There is a class called class. New class array spring root config dot class. Okay, so this is a class. And then servlet config means it's related to web config. Okay, so here I'm writing return new class array spring web config dot class. Close the flower bracket. What is this notation? This is nothing but an array. Okay. We are returning a new class. ఏంటి ఆ క్లాస్? స్ప్రింగ్ రూట్ కాన్ఫిగ్ క్లాస్. ఇదేనా మనం క్రియేట్ చేసిన క్లాస్? స్ప్రింగ్ రూట్ కాన్ఫిగ్ క్లాస్. ఈ క్లాస్ ని ఈ మెథడ్ కి మనం ఇక్కడ మీన్స్ వీఆర్ రిటర్నింగ్ ద క్లాస్ హియర్. ఓకే, యూ కెన్ రిటర్న్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ సమ్ xyz డాట్ క్లాస్ ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ one class. Okay, that is spring root config class. Okay, I provided here. This is array notation. Okay, we are providing one value in the array. Okay, next here we are providing the servlet configuration. Here also same, new class array, we are providing one value, that is nothing but spring web config. This is another file spring web config. Okay, we created these two things. And next one, mapping, servlet mapping. I explained a little bit about this in the previous sessions. Okay, again I will explain. Return new string this one. What is this servlet mapping? Servlet mapping means మన రిక్వెస్ట్ ని దేంతో మ్యాప్ చేయాలనేది సర్వ్లెట్ మ్యాపింగ్ చెప్తుంది. లెట్ us take the help of paint. Servlet mapping, servlet mapping. Let us see, మన అప్లికేషన్ నేమ్ ఏంటి? డమ్మీ యాప్. మనం మన ప్రాజెక్ట్ ని రియల్ టైంలో హోస్ట్ చేస్తే సర్వర్లో మనం ఎలా సెర్చ్ చేస్తాం? డమ్మీ యాప్ స్లాష్ లాగిన్ అంటున్నాం కదా. ఇక్కడ డమ్మీ యాప్ కామన్, హియర్ ద పేజెస్ విల్ చేంజ్. ఓకే, స్లాష్ లాగిన్ తర్వాత దీన్ని మనం మ్యాపింగ్ అని అంటున్నాం. స్లాష్, ఈ స్లాష్ తర్వాత ఏదైనా రావచ్చు. ఓకే, అంటే డమ్మీ యాప్ తర్వాత ఒక స్లాష్ ఎంటర్ చేసి మనం ప్రొవైడ్ చేసి ఎంటర్ చేస్తే ఇట్ విల్ రీచ్ హియర్. ఓకే, తరువాత స్లాష్ తర్వాత మనం ఇక్కడ లాగిన్ ఇవ్వచ్చు. యూ కెన్ ప్రొవైడ్ లాగౌట్. ఓకే, or else you can give register, or else you can దీన్ని ఎలా మెన్షన్ చేయొచ్చు అంటే
like this. We can mention like this. Register, edit user, okay. Update is nothing but edit, right? Delete, ఇలా ఇక్కడ దీని మ్యాపింగ్, ఈ మ్యాపింగ్స్ స్లాష్ లాగిన్ చేస్తే ఏం చేయాలి, స్లాష్ లాగౌట్ చేస్తే ఏం చేయాలి మనం చెప్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాగిన్ మ్యాపింగ్స్. ఇలా మనం మల్టిపుల్ మ్యాపింగ్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎలా అంటే స్లాష్ అడ్మిన్, అడ్మిన్కి చాలా ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. admin slash admin can login, log out, change the user, remove the user, add the user. ఒక admin కి ఉండే ప్రాపర్టీస్ ఏమేమి ఉంటాయి, ఒక యూజర్ని యాడ్ చేయొచ్చు, రిమూవ్ చేయొచ్చు, మోడిఫై చేయొచ్చు, లైక్. సో అడ్మిన్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత అడ్మిన్ ఒక అప్లికేషన్లో అడ్మిన్ లాగిన్ అయ్యాడంటే మోస్ట్లీ అది ఇలా ఉంటుంది. తర్వాత అడ్మిన్ యాక్సెస్ చేయబోయే పేజెస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. సిమిలర్ టు దిస్ వన్. ఓకే, ఎవరు పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ అంటే అడ్మిన్ ఈస్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ ఆపరేషన్స్. సో ఇలా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఫర్ అడ్మిన్, ఫర్ యూ, ఫర్ స్టూడెంట్ అనుకోండి, ఇక్కడ స్లాష్ స్టూడెంట్ కొన్ని ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు. అలా ఇలా మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు. అంటే యూఆర్ఎల్లో స్లాష్ అని క్లిక్ చేసిన, అడ్మిన్ స్లాష్ అని క్లిక్ చేసిన, స్లాష్ స్టూడెంట్ స్లాష్ అని క్లిక్ చేసినా కూడా మనం రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేసేలా ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ mappings. Okay, I will explain some more in detail, okay, in the later classes. So this is configuration. Okay, we are integrating two configuration files into the main configuration. దీన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే dispatcher servlet అని అంటున్నాం. Okay, what is this class? This is nothing but a dispatcher servlet. What a dispatcher servlet will do? Dispatcher servlet ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు చూద్దాం. We have an error. Where is that error? Okay, we will see. See the example. I already created one small documentation. సో మనం డిస్కస్ చేసినవన్నీ కూడా ఇక్కడ నేను డాక్యుమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేశాను. ఓకే, see here. So this is root configuration file, this is web configuration file. We are providing these two classes to this class. Okay, నేను ముందే చెప్పాను కదా, సర్వీసెస్ రెపాజిటరీస్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఇక్కడ వెబ్ రిలేటెడ్ వెబ్ ఎంవిసి. ఓకే, సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీస్ డిఏబోర్డ్ టు this method and web related configuration to servlet config classes. Okay, and next see this image. Now we can have some idea, we will get some idea. This is a dispatcher servlet. What is the dispatcher servlet? This is nothing but a dispatcher servlet. This dispatcher servlet will require these two classes. See this image. There is a class called servlet web application context. ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తున్న వెబ్ కాన్ఫిగ్. ఓకే, that is
వెబ్ కాన్ఫిగ్. ఇక్కడ రూట్ వెబ్ అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్. ఓకే. In the root web application context, you can see controllers, view resolvers, handler mappings, services, repositories. ఇవన్నీ కూడా రూట్ వెబ్ అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్లో మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సర్వ్లెట్ వెబ్ అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్. ఈ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ని యూజ్ చేసుకుంటూ డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇలా డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ వర్క్ చేస్తుంది. ఇక్కడే మనకు సర్వీసెస్, రెపాజిటరీస్ కూడా ఉంటాయి. యాడెడ్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, మనం ఫంక్షనాలిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సో డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ ఈ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ని యూజ్ చేసుకొని రిక్వెస్ట్ని ఫార్వర్డ్ చేయడం, యాక్సెప్ట్ చేయడం, సర్వీస్ చేయడం చేస్తుంది. ఓకే, ఇంకా డీటెయిల్గా డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ చూద్దాం. Dispatcher Servlet is used for the following things in MVC. It receives all the requests as a front controller. Front controller means it acts as a front desk manager. Okay, మనం ఒక ఆఫీస్కి వెళ్తే ఎంట్రన్స్లో ఒక రిసెప్షనిస్ట్ ఉంటాడు. ఆ రిసెప్షనిస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలో అడిగి వాళ్ళని ఆ వర్క్ వైపుగా సెండ్ చేస్తాడు. ఓకే, అంటే ఎవరికి ఏం కావాలో వాళ్ళని డైరెక్ట్ చేస్తామన్నమాట. ఇలా వెళ్ళండి, మీరు ఈ వర్క్ కోసం వచ్చారా, ఇలా వెళ్ళండి. ఫీజు కట్టడానికి వచ్చారా, ఇలా వెళ్ళండి. లైక్ దట్ ఒక ఫ్రంట్ కంట్రోలర్ వర్క్ చేస్తుంది. రిక్వెస్ట్ ఏంటి, ఆ రిక్వెస్ట్ని ఎలాంటి రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి అనేది ఫ్రంట్ కంట్రోలర్ చూస్తుంది. ఫ్రంట్ కంట్రోలర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్. ఓకే, అండ్ ప్రొవైడ్స్ సింగిల్ ఎంట్రీ పాయింట్ టు ద అప్లికేషన్. మన అప్లికేషన్కి వచ్చే ప్రతి రిక్వెస్ట్ని ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తారంటే డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్. ఇట్ హ్యాస్ ద క్యాపబిలిటీ టు యాక్సెప్ట్ ఆల్ ద ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ ద రెస్పాన్స్. ఓకే, ఓన్లీ వన్ వే ఇన్ ఉంటుంది, వన్ వే అవుట్ ఉంటుంది. అది డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ మ్యాపింగ్ రిక్వెస్ట్ టు స్ప్రింగ్ MVC కంట్రోలర్. ఓకే, it will map the request to the subsequent controllers. అంటే అది అడ్మిన్కి వెళ్ళాలా, ఒక స్టూడెంట్కి వెళ్ళాలా, లేదంటే ఒక యూజర్కి వెళ్ళాలా అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ కన్సల్టింగ్ వ్యూ రిజాల్వర్స్. మన రిక్వెస్ట్కి ఏ వెబ్ పేజ్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఉంది కదా వ్యూ రిజాల్వర్స్ మన ప్రాజెక్ట్లో. వీ హ్యావ్ సీన్ వ్యూ రిజాల్వర్స్. ఇక్కడ చాలా పేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ చాలా పేజెస్ ఉంటాయి. వాటిలో ఏ పేజ్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి అనేది డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ మానిటర్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఫార్వర్డింగ్ ద రిక్వెస్ట్ టు ద చూజన్ వ్యూ ఫర్ రెండరింగ్. ఇక్కడ ఏం చేసింది, ఏ పేజ్కి ఫార్వర్డ్ చేయాలో చెప్తుంది. ఇక్కడ ఆ పేజ్లో ఏం డిస్ప్లే చేయాలో చెప్తుంది. సీ హియర్ ఫర్ రెండరింగ్. రెండరింగ్ మీన్స్ showing something. Okay, showing something to the on the web page. Okay, and then returning the response to the client. Client కి మనం రెస్పాన్స్ ఇస్తాం కదా, ఒక ఫ్రంట్ పేజ్, ఒక వెబ్ పేజ్ని డిస్ప్లే చేస్తాం, దాంట్లో కంటెంట్ని డిస్ప్లే చేస్తాం. దీన్ని మనం రెస్పాన్స్ అని అంటున్నాం. సో డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ విల్ రిటర్న్ ద రెస్పాన్స్ టు ద క్లయింట్. ఓకే, అండ్ the last thing is creates web context to initialize web specific means. ఇది తర్వాత చూద్దాం ఇది. ఓకే, సో డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ ఏం చేస్తుంది, ఇన్కమ్ రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ఎటువైపు మనం రీడైరెక్ట్ చేయాలో అది చెప్తుంది, ఏ వెబ్ పేజ్కి ఫార్వర్డ్ చేయాలో డిసైడ్ చేస్తుంది, డిసైడ్ చేసిన తర్వాత ఆ పేజ్లో ఏం రిటర్న్ చేయాలో చెప్తుంది, రిటర్న్ చేసిన తర్వాత ఆ రిటర్న్ చేసిన పేజ్ని యూజర్కి అవుట్పుట్ లాగా చూపిస్తుంది. ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తున్నారంటే డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్. ఓకే, డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ని మనం ఫ్రంట్ కంట్రోలర్ అని కూడా అంటున్నాం. క్లియర్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఏంటంటే మీతో ఎవరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వరా? ఓన్లీ 1%. ఓన్లీ సరస్వతి ఈజ్ రెస్పాండింగ్. వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ పీపుల్?
what is @override method? Override is an annotation used to define we are overriding something. కోర్ జావా నేను ఈరోజు కొంత కోర్ జావా గురించి చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను because you may have some idea, some people may not have some idea. Okay, I will explain. What is override? First thing, here you can see override. See, overriding ఎప్పుడు జరుగుతుంది? When overriding will happen? Overriding will happen in inheritance. Okay, when one class is extending another class, then overriding concept will come into picture. Okay, overriding. So when you have two classes, first one is a car, consider it as a it is a car, and next I am creating nano car, and then I am creating ambassador. All these are cars. Okay, nano is a car, ambassador is also a car. You can see multiple cars like that. Okay, multiple cars like this. Now car is an idea. Okay, car is just an idea. మీరు ఎప్పుడైనా కార్ని చూసారా? నేనైతే ఎప్పుడు చూడలేదు కార్. But I didn't see a car, but I saw nano car, ambassador car, Toyota, ఇలా ఇవి చూసాను. బట్ ఐ డిడెంట్ సీ ఏ కార్. ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఐడియా. మీరు రియల్గా ఏసీ ఎలా ఉంటుందో చూసారా? మనం చూసే ఏసీస్ ఏంటి? టాటా ఏసీ, వోల్టాస్, సామ్సంగ్ ఏసీ, హైయర్ ఏసీ, జనరల్ ఏసీ, ఓ జనరల్ ఏసీ. దిస్ ఈజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్. ఏసీ అనేది ఒక ఐడియా. ఆ ఐడియా నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేయబడిందే ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, అందుకని అంటారు క్లాస్ ఈజ్ అన్ ఐడియా. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఐడియా. ఓకే, సో కార్లో ఉన్న ఐడియాస్ ఏంటంటే స్టార్ట్, ఇట్ విల్ స్టార్ట్, ఇట్ విల్ స్టాప్, ఇట్ విల్ యాక్సిలరేట్, it will accelerate. What are these? All these are methods. Okay, all these are all methods. Now ఇది జస్ట్ మెథడ్ అండి. ఇక్కడ ఎవరికి తెలియదు కార్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది. యూ మే యూజ్ స్పార్క్. మనం స్పార్క్తో కానీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇంకా డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి, టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే లాగిన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ లాగిన్ చేయడానికి మీకు ఏమేమి కావాలి? యూజర్ నేమ్, కామా పాస్వర్డ్. లేటర్ సెక్యూరిటీ తక్కువైపోతుంది. సో పాస్వర్డ్ అండ్ యూజర్ నేమ్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ and not sufficient. We need one more thing, that is nothing but OTP. Okay, here also security is not sufficient, then we are going for tokens. Okay, two-way authentication, two-factor authentication. Okay, 2FA. So 2FA, two-factor authentication ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనకు ఒక టోకెన్ జనరేట్ చేస్తుంది. మనం ఏదన్నా ఒక అప్లికేషన్కి లాగిన్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఒక టోకెన్ జనరేట్ అవుతుంది. అక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కూడా అడగదు. ఆ టోకెన్ ఎంటర్ చేస్తేనే మీరు లాగిన్ అవుతారు, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. ఓకే, రీసెంట్గా నేను గిట్హబ్ చూశాను. గిట్హబ్లో ఓల్డ్ ప్రీవియస్లో ఏమైనా ఎలా లాగిన్ అవ్వచ్చు అంటే ఇట్ విల్ టేక్ లాగిన్ మీన్స్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, యూనేమ్ కమా పాస్వర్డ్. లేటర్ no username, no password. It will just ask for what? A token. మనం రెపాజిటరీస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకు ఒక టోకెన్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ టోకెన్ని మనం యూజ్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి. ఆ టోకెన్ లేకపోతే మీరు లాగిన్ అవ్వలేరు. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ఓవర్ రైడింగ్. ఇది బేసిక్ లాగిన్లో ఉన్న ఈ మూడు డిఫరెంట్ క్లాసెస్లో ఉన్నాయి. ఓకే, this is class A, this is class B, this is class C. Class B is extending A, class
C is extending class B. క్లాస్ ఏలో ఒక మెథడ్ ఉంది, అదేంటి లాగిన్. క్లాస్ బిలో క్లాస్ బి ఏం చేస్తుంది, క్లాస్ ఏని ఎక్స్టెండ్ చేసింది. సో ఈ మెథడ్ ఈ క్లాస్కి కూడా వర్తిస్తుంది. కానీ క్లాస్ బిలో ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ లాగిన్ మనకు సరిపోదండి, మనకు కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ కావాలి. బట్ స్టిల్ అది లాగినే, we need to extend the functionality with additional features. So here we are using overriding concept. We are overriding the existing logic. We are overriding the login method. How you are overriding the methods if you're not available here? So here you can see the override annotation. So this annotation will says that this is the overridden method. Okay, మనం బేసిక్గా రాయం, బట్ జావా సజెస్ట్ దిస్ annotation. మనం ఎక్కడ రాసింది దానికి వచ్చిందా, ఓవర్రైడ్ అని రాలేదు, మనం ఇంకా రాయలేదు, బట్ జావా ఈస్ ప్రొవైడింగ్ @ override. ఓకే, see now where it will identify. Okay, so that is nothing but override. Okay, any doubts up to this? These are all core Java basic things. And I will show you okay, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇంతవరకు ఏం చేస్తాం, we done some configurations. Now we will start the application. Okay, okay. సో ఇందాక మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం, వ్యూస్ అన్ని కూడా వ్యూ ఫోల్డర్లో క్రియేట్ చేస్తామని చెప్పాం, రైట్? వ్యూ అన్న ఫోల్డర్లో ఐ జస్ట్ క్రియేటెడ్ ద వ్యూ just folder create చేసాను అంతే. I will add one JSP file here. Okay,
right click on this, click on new, click on what? I want to create a JSP file. Okay, so click on others, type JSP. I'm creating a JSP file. Okay, provide the name for this JSP file. I'm providing this as hello.jsp. Okay, click on finish. Okay, so one JSP file is created. This is the hello.jsp. So ఇక్కడ నేను h2 hello world Spring Framework. Training. By APSSDC. So this is my JSP file. Okay. So I'm getting some error here. So let me run this. Run చేసిన తర్వాత ఎర్రర్ ఏంటో చూద్దాం, తర్వాత దాన్ని ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలో ట్రై చేద్దాం. ఓకే, రన్ ఆన్ సర్వర్ and select this, next click. Okay, see, click on finish. Now server is starting. See here, starting down. ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే ఆగిపోతుంది, otherwise it will start. We got some error. So this is the error, but anyhow, web application failed, Servlet exception. But anyhow, it started. Let us see. But actually ఇక్కడ ఏం రావాలి, hello అని రావాలి. ఎందుకు అంటే డిఫాల్ట్ పేజ్ ఇస్ index.jsp. ఇక్కడ ఏముంది, hello world ఉంది. ఓకే, let us check. ఏం చెక్ చేద్దాం, /hello. ఓకే, demo app hello is not available. Okay, so anyhow it is not working. Now start. Contact from Dispatcher Servlet. ఇక్కడ మీరు ఈ కలర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. If this is in red color, so server is in on state. Stop the server before you going to do any changes. Okay, before testing this, we need to write some more code.
Let us see how to identify the exception. If you don't know how to identify, just simply copy the exception name. Exception name ni copy chesi search cheyadam. It's very easy. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్ని మెసేజెస్ ఉన్నాయి. దీంట్లో మీరు ఏదైనా గమనిస్తారు అంటే యూ కెన్ సీ ద ఎర్రర్స్ హియర్. ఓకే, ఎర్రర్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. సో లాస్ట్లో ఎర్రర్ చూడండి, కాస్డ్ బై ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ ఏ సర్వ్లెట్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు హ్యాండిల్ ద exception. You can find various answers, map and optional dependencies, sprinkler option. So it is showing that pom.xml dependencies వల్ల changes ఉండొచ్చని ఒక చెప్తాను. Let us see. I will write some method here. Do we miss any dependencies? See web context, Servlet, Jdbc. Any spelling mistake?
ఎందుకంటే అది లోపల మేము ర్యాంక్ చేసేసాం కాబట్టి మామూలు ఎంతుంటారు Supporting file is not available. We need to import the jar files. See, server runtime, Tomcat. Okay, he's suggesting that he can use a Servlet API. ఇక్కడ ఓకే ఫస్ట్ నేను చూపించిన తర్వాత చెప్తాను. Let us go to Maven. Maven repository. Servlet API. It is downloading the jar file. See here, download sources and Java docs. Okay, if you observe the code, now you can see error got resolved. Have you seen this change? No error here, right? Okay, so jar file dependency కోసం error create అయింది. ఓకే, సో ఇలా రిజాల్వ్ చేసాం మనం. pom.xml లో సర్వ్లెట్ API లేకపోవడం వల్ల మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది. సో let's run the program. Run on server, click on finish. Let us see the output. It started. Okay, now we can see the code. Hello world.
how we are getting this hello world? Because of index.jsp, right? index.jsp లో ఉంది hello world ఉంది. ఇది డిఫాల్ట్ వెబ్ పేజ్ కాబట్టి మనకి hello world ఇచ్చింది. సో ఇప్పుడు మన ఇందాక మనం ఏం రాలేదు కదా, సో లెట్ us రైట్ వన్ కంట్రోలర్. నేను రాసిన ప్రోగ్రామ్ని టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా. నేను చెప్పాను కదా, కంట్రోలర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, రెస్పాన్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుందని. లెట్ us see. Okay, I'm stopping the server. I'm going to the controller package. See, I'm going to the controller package. I'm creating a new class. Okay, I'm creating a new class. My class name is test controller. Test controller. Now, so this is the test controller. ఇది కంట్రోలర్ అని చెప్పడానికి నేను @controller అన్న annotation యూస్ చేస్తాను. I will explain what is a controller annotation. Okay, controller annotation మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? It is from org.spring framework stereotype. Okay, you need to import that. Now I will create a method public string hello world method ఇదొక మెథడ్ public string hello world. Okay, now I'm returning hello, end of the statement. Okay, this is a general method. Now I am providing one annotation. That annotation is nothing but @request mapping. This annotation takes one argument, okay, /test/hello. Okay, why I'm getting this error? Because we need to import this too. Okay, shortcut and import cheyadaniki Control+Shift+O. Okay, Control+Shift+O is the shortcut for importing the packages. Okay, importing the classes or packages. Now, what is this @request mapping annotation? Sir, whenever a user URL type చేస్తాడు, నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, URL type చేస్తాడు. It looks like this, dummy app/ మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే ఏమీ లేదు, స్లాష్ మాత్రమే ఉంది, రైట్, ఓన్లీ స్లాష్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే యూజర్ ఈ URL ఎంటర్ చేస్తాడో, వాట్ ఈస్ దట్ URL? test/hello. ఓకే, ఎప్పుడైతే యూజర్ dummy/test/hello ని టైప్ చేస్తాడో, దెన్ దిస్ మెథడ్ విల్ బి కాల్డ్. ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది ఎవరు? కంటైనర్. ఓకే, Servlet కంటైనర్ విల్ కాల్ hello world మెథడ్. ఎందుకు hello world మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది అంటే, ఈ మెథడ్ కి మనం annotation ని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. It is mapping what? Request. What is the request? test/hello. test/hello అనే ఒక రిక్వెస్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే ఆ రిక్వెస్ట్ ఈ మ్యాపింగ్ తో మ్యాచ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ మ్యాపింగ్ తో మ్యాచ్ అయినప్పుడు మనకి ఈ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే మెథడ్ బాడీలో ఏముంది? రిటర్న్ hello అంటుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ hello? దిస్ ఈస్ ద వ్యూ. ఓకే, ఇక్కడ మనం వ్యూస్ లో JSP పేజెస్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ hello అని ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు కంటైనర్ ఏం చేస్తుందంటే, hello అన్న పేజ్ ఏదైనా ఉందా, hello పేజ్ ఏదైనా ఉందా, ఓకే, ఎక్కడికి వెళ్ళి వెతుకుతుంది? ఇట్ విల్ గో టు స్ప్రింగ్ వెబ్ కాన్ఫిగ్. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. నౌ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. Okay, so this is the code, right? This is the image. ఇక్కడ కంట్రోల్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది?
కంట్రోలర్ దగ్గర ఉంది. కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది, రైట్? డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ ఆర్ ఫ్రంట్ కంట్రోలర్ టేక్స్ ద రిక్వెస్ట్. ఇట్ విల్ మ్యాప్ ద రిక్వెస్ట్ విత్ దిస్ URL. ఓకే, సో ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ హెలో. ఎవరికి రిటర్న్ చేస్తుంది? డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ చెప్తుంది హెలోని రిటర్న్ చేస్తున్నామని. నెక్స్ట్ డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ సెర్చ్ ఇన్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్. ఇక్కడ కదా మనం రాసింది కాన్ఫిగరేషన్స్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇట్ విల్ గో టు దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడ వెతకాలి, web-inf/view ఫోల్డర్కి వెళ్ళండి, అక్కడ ఉంటుంది పేజెస్ అని మనకి తెలుస్తుంది. సో ఇట్ విల్ గోస్ టు దిస్ వ్యూ ఫోల్డర్ అండ్ దెన్ మనకు రిటర్న్ చేసింది ఏంటి, హెల్లో, రైట్? కరెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వేర్ /web-inf/ ఇక్కడ ఉన్న మనం కరెంట్ ద కంట్రోల్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ ఫోల్డర్. నౌ వాట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ హియర్, హెలో. ఓకే, హెలో రిటర్న్ చేస్తాడంట. వాట్ ఈస్ ద సఫిక్స్, .jsp. okay, let's add this .jsp. Now is this file available? Yes, of course this file is available here. Okay, so that file is available, so return that page. What? Return that page. So our page lo name rasa, we write these things. Okay, now let us run the program or project. This is a project, not a simple program. So right click on the project, click on run as, and click on run server. Okay, click on finish. So the server is starting. You can see the status here. Okay, it is starting. ఒకవేళ ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే ఎర్రర్ వచ్చేసి సర్వర్ స్టాప్ అయిపోతుంది. ఓకే, నౌ సీ సర్వర్ స్టార్టెడ్. ద డిఫాల్ట్ అవుట్పుట్ ఈస్ hello world because of index.jsp. now మన URL ఏంటి, ఇప్పుడు ఇక్కడ టెస్ట్ కంట్రోల్లో మనం చేస్తుంది ఏంటి, test/hello. ఓకే, test/hello. Okay, we got error. What is this error? Servlet exception. View resolver దగ్గర error వచ్చింది. The root cause. Internal resource view resolver wouldn't dispatch back to the current handler. Check your view resolver setup. Let us check our view resolver setup. I think I made a small mistake here. Let us observe. I am stopping the server. I think I need to provide a slash here. Okay, view folder లోపలికి మనం సెర్చ్ చేయడానికి స్లాష్ ఇస్తాం. Okay, I'm providing this here. Okay, you need to enter into the view folder. Okay, now I saved the program. See, I'm saving this. Control S. Now I'm running this program once again. Run on server. Click on finish.
server started, I'm copying this URL, I'm going to browser. Okay, I'm entering this URL in the browser. Okay, I got hello world. మరి మనకు URL ఏంటి అంటే test/hello. Still we got the error. So what's the error? Resolver, again the same error. You can see the error here also. This may be result of unspecified name due to default view name generation. Let us see the controller. Still okay, wrong name. Internal server error. What's wrong in this code? I'm copying this code and I will search in Google to know what might be the error.
Same problem. And specify the view. So JSTL view dot JSP. Okay, let it be. Why should we waste our time? Up to this, do you have any doubts? I will clear this exception and I will show you tomorrow. As time is 4:47, right? So if you have any questions up to this, let me know. And I will see this error and I will explain this later, okay? In tomorrow's session. I already worked this, but I don't know why it is happening like this. Any questions? Remaining people, anyone is having doubts? Remaining people, only one person is responding constantly, but no other one is responding. So if you don't have any notes, we will close the session here itself and we will see the continuation tomorrow, okay? Thank you for the session. Gangadhar, I am leaving the session. You can close the session, okay? Yeah, okay, sir. Okay, sir.